think the white Churchill right now is one of the most selling cigars, correct? Right. Because the bigger ring gauge come to the... Especially in Vietnam, you have a trend of heavy ring gauge. Yeah, sometimes they don't smoke cigar. It's not important. They want to feel the imagine when they smoke cigar. To look good. Yeah, they want to look good. better. Yeah. Yeah. So this is the full body cigars after dinner. For me, hour and a half. The figurado. Beautiful. Beautiful. Yes, Spartagas, it's one of my favorite brands. Me too. Các bạn có thể thấy với một cái điếu Cigar Cohiba cỡ nhỏ như thế này thôi này, nhưng mà cũng có giá hơn 2 triệu đồng một điếu. Đây, có thể là một cái điếu rất là bé như thế này thôi, chắc là bằng một ngón tay của tôi, nhưng mà cũng có giá đây, các bạn có thể nhìn thấy này, hơn 1.200.000 một điếu. Những cái điếu rất là đẹp như thế này nhưng mà cũng chỉ có giá hơn 800.000 một điếu thôi, không phải là quá đắt cho chúng ta thưởng thức, đúng không ạ? Không phải là quá đắt. Okay, we start. Hello, Đức. Welcome back. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà to. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức lại tiếp tục có mặt ở tại La Casa de Habano, số 74B Hai Bà Trưng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục lại làm thêm những cái series mới về cigar sau khi mà nhận được rất nhiều những cái phản hồi thú vị và tích cực từ quý vị khán giả nhà to trong những cái số lần trước. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục được gặp lại Daria. Và một nhân vật rất là mới xuất hiện ngày hôm nay cũng rất là thú vị, giới thiệu với các bạn. Đây là Alex. Alex là một gọi là một cigar sommelier tới từ Serbia, và anh ấy vừa mới đến tối ngày hôm qua. Chúng tôi đã gặp nhau cùng thưởng thức một cái bữa tối, và tôi đã quyết định là ngày hôm nay thì sẽ mời Alex đến với chương trình của chúng ta để tìm hiểu thêm một số cái góc nhìn rất là thú vị từ một sommelier về cigar, một cái job title có lẽ là cũng rất là hiếm gặp ở Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Và các bạn hãy cùng với Hoàng Đức, cùng với nhà to, chúng ta sẽ cùng khám phá số ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe cho kênh YouTube nhà to. Rồi, bây giờ thì xin mời các bạn. Hello Alex, nice to meet you today. And before we start today, can you introduce yourself and about your work? Thank you very much. First, I'm very happy that I'm here in Vietnam. It's my first time that I'm come to Asia. I'm very happy. Thank you very much for having me, Daria. So happy to be here, of course, here at La Casa del Habano, Ho Chi Minh, because this is a small part of Cuba in Vietnam. Vietnam, yes. So I love it here, and of course the walking humidor, it's my place where I like to be. So basically, like a wine sommelier. So when you go to the restaurant, when you go to the bar, when you have your favorite meal, then you have a wine sommelier who wants to suggest you what you should pairing with your food. So basically the Habano sommelier gonna do the same thing for you. The same thing? Yeah. So how many stick of cigar you need to smoke to become the cigar sommelier? So I smoke 1 or 2 cigars a day, 15 years now, and I think on the beginning of the journey. So it's never enough. It's never enough. Never enough. I think it's never enough, and I think it's a lifetime experience. So I improve myself every time when I smoke some new cigar. I learn something. So it's a very flexible knowledge. Never stop improving. Yeah. So when people says, you know a lot about cigars, I says, I know something, because every day you learn something new. That's so the same with wine. The same with wine, the new vintages, the new cigars. So even the same cigar, when it's aged, it's a completely different cigar. So Alex, I know you have went to many cigar stores in the world, but this is the first time you came to Vietnam and the first time you came here. Yes, this is my first time. How do you feel about this store? Daria, you can. No, look, of course, what I felt when I entered, I see the professional way of approaching it. Yes. I see the humidity, for me, very important. The temperature, very important. Yes. Then I see the staff; it's very friendly. It's have a lot of knowledge. Thank you. And I love the way how they display the accessories. Of course, the whiskeys. Yes, but for me, the humidor is the heart of every single cigar lounge. Yeah. Really. So the humidor is the most important thing. If you don't have a good humidor, everything else, nice chairs, design, Doesn't matter. drink, doesn't matter. Because we are here because of cigars. Yes. And if you build a cigar lounge around the cigar, that's a good approach. Yeah. If you build a cigar lounge
to have a good atmosphere only and not care about cigars doesn't make sense. When you enter first time in a humidor, Yeah. here we have a people who gonna recommend you, which is very important. You need somebody to guide you. Yes. Of course, there is a big brands like Cohiba, Ramon, Partagas, Romeo and Julieta, Yeah. Trinidad, Monte Cristo, of course. They're big brands and everybody knows them about them. Yes. And usually, what I recommend people when they first time entering, I says, don't watch the brand. Don't watch brand. Don't watch the brand. For me, Don't that's look the at most brand. important thing, because the brand can be confusing. So why I says that? Because every cigar here in the humidor, it's a perfect cigar. For example, I will give you one simple. Paul Aranyaga is the brand that it's not so popular. So this cigar, if we see the price, we will see it's much cheaper than most of the cigars. Very affordable Cuban cigar. But for me, this is one of the favorite morning smokes in Havana, always. Wow. So it's around 30 minutes smoke, very light body, and it's a perfect for cappuccino in the morning and just chill if you want to have a cigar that doesn't want to bother you, doesn't want to give you too much headache, just nice and easy cigar that you're just gonna enjoy. But if we choose this cigar after a heavy meal and with a smoky whiskey, this is gonna be the worst cigar. So then we're gonna talk a little bit later about the pairings. So you want to pick up one for your cappuccino, for example? Yes, Có một cái điểm mà hôm nay tôi cũng chia sẻ bật mí riêng với quý vị và các bạn khán giả nhà to, đấy là khi mà anh Alex anh ấy chia sẻ về cái thương hiệu Laranaga, Paul Aranyaga Monte Carlo. thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà tôi trực tiếp chứng kiến và chưa bao giờ thưởng thức một cái điếu cigar tới từ thương hiệu này cả. Mặc dù là tôi đã có hơn 3 năm, khoảng hơn 3 năm nay là đã thưởng thức và hút rất nhiều các cái loại điếu cigar khác nhau. Số lần trước thì nhiều quý vị cũng đã hỏi Hoàng Đức chia sẻ thêm về những cái giá bán của các cái loại cigar này, thì đây tôi cũng chia sẻ rõ hơn cho các bạn này. Ví dụ với như một điếu Paul Laranaga này thì có cái giá bán là 286.000 đồng cho một điếu. Còn với những cái điếu size như thế này thì ví dụ như cái điếu này là 495.000 một điếu, còn bên này là 407.000 một điếu. Đấy, tôi đang đọc giá ở chính xác ở đây. So for me, this is one of the best morning cigars that you can choose. So if you ask me, should I smoke Partagas or Cohiba in the morning or the Paul Aranyaga, I will choose Paul Aranyaga because it suits the occasion better than Cohiba, for example, that it's medium to full body. Yeah, So it's too strong for morning. It's too strong for the morning. I mean, too strong. Δ궈NG it's one of my favorite light body cigars. Yeah, QUÄC. Yeah. Điếu này có giá là hơn 700.000, 726.000. So for example, Partagas, we know Partagas, of course, it's one of the most strongest and most recognizable brand in Cuba, but this is a full body cigar. And this, it's a light body cigar. So in the morning, if I take this one gonna have a lot of earthy, peppery tones that we still want to have after lunch or after dinner. And this one have a light body, it's have a honey sweetness, you know, all those nice creamy aromas that we want with our cappuccino, coffee, after light breakfast. So I see the color of two stick. Okay, that one it's a Maduro, so it's always darker. So the color of the wrapper doesn't have nothing with the strength. That's the biggest misconception between cigar smokers when in the beginning they enter and they judge cigar by color of the wrapper. You shouldn't do this. You need to ask about the brand strength first. Yeah. So basically the wrapper, doesn't have nothing. It's not affect to the... Absolutely doesn't affect But you can have even in the same box, but different production months, for example, different color wrappers, because it's natural product. You cannot force plant to be exactly same colors. So each box is unique. Each wrappers also will be slightly different from the previous one. Correct? So when we continue on the light body cigars, so we have also the two, now we're coming to the two big names. First one, of course, Hoyo de Monterrey and H. Upmann. Both of them are medium or medium to light body cigars. So we have a Hoyo de Monterrey
And we have a 𝒍𝒆𝒈. ďgóNG is the famous cigar. Yes, 𝒍𝒆𝒈 it's one of the most And one of the recognizable. oldest Cuban brands. Yeah. From 1844. 1840, yes. So the ďgóNG de Monterrey, also very good for the morning, and 𝒍𝒆𝒈 also perfect for the morning. So this will be my choice if we talk about the morning smoke. I will choose Polaranjaga, Quidorsay, ďgóNG de Monterrey, or 𝒍𝒆𝒈. This will be my, let's say, lineup if I want to choose something. Yeah. Not Bolivar, not Robaina, not Cohiba. So that it's more like a, as the Evening day cigar. goes, then I will choose something different. Đấy, thế là đây là những cái điếu cigar mà anh Alex anh gợi ý cho chúng ta có thể là dùng để thưởng thức vào những cái buổi sáng của chúng ta với một ly cà phê nhẹ nhàng, thưởng thức đầu bữa sáng là rất là nhẹ nhàng. Đấy, và không cần phải là những cái thương hiệu mà nó quá là nổi tiếng, chúng ta vẫn có thể thưởng thức được những cái điếu cigar ngon với một cái mức giá như các bạn có thể chứng kiến với điếu Hofmann này thì điếu này thì cao hơn một chút, có giá 715.000, và cái điếu nhỏ thì cái điếu này thì hơn 1 triệu mốt một điếu, và chúng ta vẫn có thể thưởng thức nó vào buổi sáng với một cái mức giá rất là vừa phải, thú vị. Okay, so what is for the lunch? So when we come to the middle of the day, we should choose something to medium or medium to full body. Yeah. That's the biggest range that we have here. So medium to full body will be Cohiba Linea Classica. Yeah. It's too famous. It's the most famous, yes, the most famous, the most recognizable cigar brand in the whole world. Of course, whatever you choose, it's too much fake cigar Cohiba in Vietnam. Unfortunately, yes, too much fakes, but that's why you come to establishment like this. Yeah. You talk with the professional staff here. You're sure that you will have the right cigars, the condition of the cigar, and everything. So Yeah, the best quality. Exquisitos. Cohiba Exquisitos. Look at this. Beautiful. 15 minute smoke. Một cái điếu Cohiba nhỏ như thế nhưng mà cũng có giá là 1 triệu, gần 1 triệu 400 ngàn. The second biggest one when it comes to the medium to full is going to be Monte Cristo. Yeah. The classic line, and the Linea 1935 is a full body. So don't be. This is very strong cigar. I mean, very strong. Strong cigar compared to the regular line. So for me, Edmundo, it's something that it's. Medium. This is medium to full. Yeah. Medium to full. Petite number 2, also very good choice after lunch, if you like a. So after lunch, medium to full. I love it. Cristo, đây cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở tại Cuba và ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều những người yêu thích cigar thích cái thương hiệu này. Tôi cũng là một trong số đó. Also, when it comes to the medium, we can choose also the Trinidad, also one of the most recognizable brands. Media Luna, nice smoke, medium body. And then we have a Roma Giulietta, also medium body. Media Luna, very balanced, very nice cigar. Roma and Giulietta, probably everybody heard about Churchill, yes, famous Churchill. And today we have a Churchill, we have a wide Churchill, we have a petite Churchill, we have a short Churchill. So the iconic brand, I think the white Churchill right now is one of the most selling cigars, correct? Right. Because the bigger ring gauge come to the. Especially in Vietnam, you have a trend of heavy ring gauge. Yeah, the ring in Vietnam, the ring sometimes is really important. Yes, with the cigar smoker. Yes, but sometimes they don't smoke cigar. It's not important. They want to feel the imaging when they smoke cigar. You know. To look good. Yeah, they want to look better. Yes. Yeah. But also, that doesn't mean that smaller ring gauge, it's lighter cigar. That's also another topic about the different ring gauges. It gives you different sensation of the cigar, even it's the similar blends, but it doesn't mean that heavy ring gauge, it's a stronger cigar. It just gives you more complex and more amount of smoke in the cigar compared to the slender ring gauge. That's our selection for
lunch? Medium, after yes, lunch? medium bun. And then if we talk about the dinner, Oh, okay. when your palate it's already full of everything, you have a 3 meals, breakfast, lunch, dinner, you have a probably steak, a lot of pepper, a lot of spices. You drink some alcohol, maybe wine, maybe not. Yeah. So you have your palate ready for the heavy stuff. So that's why we need to finish with something stronger. For me, the Partagás is always a good choice. So this is the full body cigars after dinner. Yeah. For me, hour and a half. Yeah, the figurado. Beautiful. One. Beautiful. Yes, Partagás, it's one of my favorite brands. Me too. And then let's go to my really favorite band when it comes to the Cohiba? no, when it comes to the full body. It's a Ramon Alones. Ramon? Ramon Alones. Uh-huh. And this is one of my favorite cigars. Look at this. Wow. Gigantes. This is for me after dinner. You sit and you talk. It's And enough. it's never enough. It's similar to Partagás Lusitanas, Yes. if I remember, the same double Corona. Các bạn có thể thấy là đây là những cái sự lựa chọn mà chúng ta có rất là nhiều các cái size khác nhau, và mỗi một điếu xì gà như thế này thì sẽ mang lại chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, giống y như là chúng ta thưởng thức rượu vang vậy. Đấy. Nó cũng có những cái điểm rất là thú vị chung giống như vậy, nên là đối với những người mà đã yêu thích thưởng thức những cái hương vị xì gà thì chúng ta sẽ luôn luôn muốn thưởng thức những cái hương vị mới, cũng như là thưởng thức lại những cái hương vị mà chúng ta cảm thấy yêu thích nó. And let's choose another Pyramides, Vegas Robaina. One of the most famous and iconic person in a Cuban cigar industry is Mr. Alejandro Robaina, the farmer that this cigar carried the names Vegas Robaina. It's his plantation in Cuba, in Pinar del Rio. So this is one of the, for me, very special brands, because it's I have a chance to meet Mr. Robaina in Cuba 3 times, and this cigar carry his name. So it's a Vegas Robaina, and this one called Unicos. So it's amazing, and it's a full body cigar. Can you see the box? Yes. Robaina. Đây là một cái hộp Robaina, Vegas Robaina. Đấy. Và những cái điếu rất là đẹp như thế này nhưng cũng chỉ có giá hơn 800.000 một điếu thôi các bạn ạ. We'll choose the cigar. Không phải là quá đắt cho chúng ta thưởng thức, đúng không ạ? So, Why didn't you choose any Cohiba stick? Or because it is to higher price or anything? No, I think you can have as you can see, we have a beautiful selection here without Cohiba. Of course, if we want to choose Cohiba, it's yeah, because in Vietnam we have many cigar smokers of Cohiba, and with me I really love the Cohiba aroma. Of course, it's a beautiful cigar. It's the only cigar that it's really have a special, created by the Fidel Castro himself. Yeah. So, but I think the Cohiba should be the end of your journey, especially if you're a young smoker, if you're entering in the cigar world. I think the Cohiba should be put it on the side and wait the moment 2 times a month, 3 times a month. I'm not big Cohiba smoker like every day. Yeah. And I think we have a beautiful selection of other cigars that really can give you a lot of joy and happiness, not just to go by the brand. That's why it says, the brand is brand. Don't stick to the brand. Yeah. Don't stick to the brand. Do you think the price will decide the quality of a cigar or not? I mean, like everything else, my personal opinion is that, always you have a brand, and brand have some strength that people, like to buy because of the brand. But I think the most important thing is the occasion and how you choose the cigar for occasion. Yeah. So Cohiba have a Linea Siglo that it's medium body. Have a Linea Classica that it's medium to full body, and have a Linea Bejique that it's full body. If you really want to go with a Cohiba, just make sure that you choose the line that follows the strength of the drinks or of the occasion that you're gonna drink. Yes. Yeah. Okay. Tôi vừa phải hỏi anh Alex một cái câu hỏi như vậy, bởi vì là các bạn có thể thấy với một cái điếu xì gà Cohiba cỡ nhỏ như thế này thôi này, nhưng mà cũng có giá hơn 2 triệu đồng một điếu. Đây, anh quay phim có thể lại gần đây. Đấy.
Đây là những cái collection của Cohiba. Đây có thể là một cái điếu rất là bé như thế này thôi, ở bằng chắc là bằng một ngón tay của tôi, nhưng mà cũng có giá đây, các bạn có thể nhìn thấy này, hơn 1.200.000 một điếu. Đấy thì đấy là cái câu hỏi của tôi đặt ra cho anh ấy. Đây, hoặc là đây một cái điếu rất nhỏ như này, đây hơn 1 triệu điếu. Đấy. Okay, so Alex, one more question. How do you feel about the price in La Casa de Habanos in Ho Chi Minh City between here and the other store in the world? I don't know the Vietnamese numbers. Currency. For me, it's too much. So Yeah. to pay something millions. Yeah, More one zeros. stick is the 572,000 is the same with 20, 25, 20 to 20. $23. $23 $23 for one stick. for Ramon Alones. I think that's a little bit, just a little bit above the European average. A little bit, like you are talking about 10-15% maybe. Yes, something like that. But if we compare of course, the Cohiba now, it's everywhere the same price. Cohiba is the same in The same everywhere. price. Yeah, this Yes. is what Habanos they did recently. They did a benchmark for all Cohiba globally, worldwide. They made it similar prices, so there is no anymore Europe or Latin America Or Asia. or Asia. Even would in be Cuba, different. even in Cuba, the Cohiba costs the same price like here. So if you're in Asia, you will pay 50 euros. If you go to the Cuba, you will pay 49 euros. So it's gonna Very be similar. it's gonna be almost the same. Of course, always something, but you always have the same price wherever you go. So that's the idea, because they wanted to have fair price policy for everybody. Standardized Wow. prices. Because when I go to Europe, I cannot find Cohiba in especially store. now they have. Yes, especially now that the Cohiba it's very limited. rare. Everybody Yeah. wants to smoke Cohiba. Of course, it's the most recognizable brand, but as you can see here, we choose a lot of cigars without Yeah. choosing Cohiba, and that was one of my idea, not just to have a Cohiba as a brand and you choose Cohiba is the best brand, you just smoke that. I think that's wrong. Boring. Of course, if you ask me, I will always smoke different brand every day than smoke one brand always, because there is a lot of different varieties when it comes to the flavor, taste, all these beautiful things that Cuban cigars can offer, and you can see the variety of the cigars they have. You see the different vitolas, you see the different blends, every cigar for different occasions. So for me, it's a beautiful world that it's unlimited when it comes to the opportunities, and especially if you talk about the pairings that we're going to talk a little bit later. So Yeah. So now we go to upstairs and Yes. enjoy. okay, let's go. Let's go. Let's go. Vâng, Vamos. xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng Vamos. đi lên tầng trên để thưởng thức những cái điếu cigar này xem là Cohiba. có gì thú vị.